Veldbrande is die afgelope paar maande 'n warm onderwerp en het verwoesting in heelwat provinsies gesaai. Die wet is baie duidelik oor die verantwoordelikheid van grondeienaars om nie net die ontstaan van veldbrande te voorkom nie, maar ook die verspreiding van brande tussen plase. Hans-Jurie Moolman gee vir ons 'n regsperspektief op hierdie onderwerp. Then, Lise Roberts chats to Dr. John Purchase from Agbiz about the opportunities and challenges faced by the grain storage sector. Stay tuned for that. Over to Lisa for the news first. In this morning's news, South Africa has experienced a four-fold increase in the consumption of Wagyu meat over the last year. This is according to Johan de Vos, chairman of the Wagyu Society of South Africa. The initial total of 20 to 30 oxen slaughtered per week has increased to between 120 and 150 per week. Based on international trends, the Wagyu Society predicts this trajectory will continue for at least the next 2 decades. According to De Vos, this sharp increase is based on certified Wagyu beef data collected at 9 abattoirs from across South Africa. En trekkerverkope in September vanjaar was byna 30% meer as die eenhede wat in September 2020 verkoop is, so lei die nuutste data van die Landboumachinerie Assosiasie. Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope nou ook byna 30% meer, vergeleke met die ooreenstemmende tydperk verlede jaar. 'n Totaal van 21 stroopers is in September verkoop. Dit is 10 eenhede meer as wat verlede September verkoop is. Stroperverkope vir die jaar tot dusver is ook byna 30% meer as 2020 se verkope. And 2 programs aimed at developing and upskilling of African agri-businesses and cooperatives were recently launched. The Market Support Program and the Co-op Support Program are initiatives of the African Agri Council. According to Ben Leika, CEO of the Council, this is a game changer for African agri-food entrepreneurs and cooperatives. These programs will help to acquire new skills and evolve into commercially sustainable organizations. An investment of $4 million will go into the training and mentorship of 540 African agri-food entrepreneurs and 54 cooperatives annually. An application and selection process will soon be announced. And that's today's news. Ons gesels vanoggend oor veldbrande, nogal 'n aktuele onderwerp hierdie jaar in Suid-Afrika met die duisende of miljoene hektare wat reeds vernietig is, en ons praat oor aanspreeklikheid met Hans-Jurie Moolman. Hans, ja, hoekom is dit so 'n aktuele onderwerp? Ek dink die skade wat dit veroorsaak is onderskat. Omdat dit sporadies plaasvind, dit gebeur nie altyd soos partykeer nie, daai 'n jaar terug in die Vrystaat waar daar 100,000 hektaar op een slag afbrand nie, maar klein bietjies tel op die eind op, en noordwes tot nou toe is ons by 600,000 hektaar in 'n seisoen. Nou dis 'n groot stuk aarde, dis omtrent amper 'n tiende van die provinsie wat afgebrand het. En as dit in die middel van die winter gebeur of vroeg in die winterseisoen, dan verloor al die boere hulle veiding. En dan moet jy bale aankoop of jy moet ander veiding soek wat nie noodwendig in oorvloed beskikbaar is nie. So die omvang daarvan of die skade wat dit veroorsaak, buiten dat dit ook lewens in gevaar stel. Hier is mense wat doodgebrand het in veldbrande. Het dit 'n enorme impak op die landelike ekonomie, omdat dit een van die belangrikste hulpbronne veral in die veidingsgebiede vernietig, in totaliteit vernietig. So ek dink dis waar mense dit onderskat, of die omvang daarvan onderskat. Dit is nie so maklik om te bepaal presies wie verantwoordelik is vir 'n veldbrand nie. Dit kan
enige plek deur enige iemand gebeur. So hoe kom mens by die aanspreeklikheid uit? Ek dink die moeiliker deel om te bepaal waar brand ontstaan is waar brandstigting plaasvind. Dit is persone wat letterlik op rooi dae gaan wanneer die wind sterk waai en die veld aan die brand steek. Ek het nou onlangs gehoor van 'n persoon wat brandbestrydingstoerusting verkoop, wat gevang is wat hy die veld aan die brand steek. Maar hulle kon op die ouend met van die kameras, kon hulle die persoon optel. Daar kon hulle bepaal. Die aanspreeklikheid vir brande is egter 'n ander saak. Dis nie net 'n ding van waar 'n brand ontstaan nie, dit gaan ook oor hoe 'n brand versprei. En daarvoor het ons 'n nasionale veld- en bosbrandwet wat spesifiek geskryf is om 'n skema in plek te stel om te verseker dat ons brande voorkomend dan kan hanteer. En dis 'n wet wat nasionaal geld, maar hy gee of veroorloof die skep van brandbestrydingsverenigings reg oor Suid-Afrika, en elke brandbestrydingsvereniging aanvaar sy eie beleid oor voorkomingsmaatreëls wat in plek gestel moet word. So byvoorbeeld hoe wyd brandbane moet wees, wat se brandbestrydingstoerusting in plek moet wees. Hulle bepaal wanneer dit rooi dae is en wanneer jy kan voorbrande maak. Hulle het ook 'n interne kommunikasiemiddel en lede dra by tot brandbestrydingsvereniging om ook daai brandbestrydingsvereniging in staat te stel om wanneer brande ontstaan ondersteunend op te tree ten opsigte van die bevegting van 'n brand. Want van hierdie brande, ek het nou die naweek 'n brand gesien in Ventersdorp se omgewing wat die warrelwinde letterlik daai brand 30-40 meter binne minute versprei. So dis die omvang van die vermoë om dit te bestry is nogal 'n groot uitdaging. Maar dit is ook waarom aanspreeklikheid deesdae 'n faktor begin raak. En die wet is so geskryf dat as jy die oorsaak is van 'n brand of 'n brand oor jou grond sou versprei na ander grond toe, dan en jy's nie lid van 'n brandbestrydingsvereniging nie, dan ontstaan daar of skep die wet weerlegbare vermoede dat jy aanspreeklik is. Met ander woorde, waar in 'n normale eis jy as 'n eiser jou saak moet bewys teen die persoon wat die skade veroorsaak het, draai hierdie wet dit om en dit sê nee, maar die brand het op jou grond ontstaan of die brand het van jou grond af versprei en daar word vermoed dat jy die aanspreeklike persoon is, jy dra die onus om te bewys dat jy nie aanspreeklik is nie. So die belangrike daarvan is lidmaatskap van brandbestrydingsverenigings. Daar's 'n baie goeie rede om 'n lid te wees, buite die feit dat dit jou help of veronderstel is om te ondersteun om brande te voorkom. Jy kan jouself in 'n penarie vind as 'n brand sou ontstaan. In die Wes-Kaap, in George omgewing was daar 'n saak gewees van 'n persoon wat iemand toegelaat het om heuning te gaan uithaal op sy plaas. En die uithaal van heuning gaan gewoonlik met bietjie rook en daai tipe van goed. En die persoon wat die heuning uitgehaal het ongelukkig die veld aan die brand laat steek en dit het versprei toe na verskillende plase in die omgewing en enorme skade aangerig. En die eienaar van die grond waarvan die brand ontstaan het, is deur die hof op grond van die eienaarskap van die grond en die versuim om voorkomende maatreëls in plek te stel, aanspreeklik gestel vir daai skade. Buiten dit ook meeste versekeringsmaatskappye wat deesdae vir jou dekking gee vir regsaanspreeklikheid op grond van brande, vereis dat jy lid van 'n brandbestrydingsvereniging is en dat jy die maatreëls in plek stel wat deur die brandbestrydingsvereniging voorgeskryf word vir daai bepaalde area om aanspreeklikheid op te voorkom. Behalwe om lid te wees, watter ander verantwoordelikhede moet 'n grondeienaar nakom? Ek dink die belangrikste, soos ek sê, dis gebiedsgebonde. Jy kan dit nie generies sê, dit is in hierdie gebied so, en in ander gebied is dit presies dieselfde nie. Ons het bosbougebiede in Suid-Afrika, hulle het baie strenger vereistes, en hulle het ook baie minder tydperke waarbinne brande mag plaasvind. En dan as jy nou meer in jou landelike veld, savanna gebiede toe beweeg, is daar ander maatreëls in plek. Maar ek dink die belangrikste is maar die brandvoorkomingsmaatreëls, brandbane, genoeg brandtoerusting, goeie kommunikasie. Ek dink goeie kommunikasie en samewerking speel 'n baie groot rol. Ek dink ook een van die groot uitdagings wat ek nou onlangs te doen gekry het met die Noordwesse Sambreel brandbestrydingsvereniging is die staat, wat 'n grondeienaar is, wat nie daai maatreëls in plek het nie. Spoornet en Transnet en Eskom, wat uit die aard van die saak baie groot stukke grond het en
brandend van daar versprei. Ek het nou 'n foto gesien van persone wat op 'n rooi dag op 'n treinspoor staan en swys. En dit is en dan is daar geen gras of geen voorbrande gemaak weerskante van die treinspoor nie, en dit is net 'n kwessie van 'n sterk wind en 'n paar vonkies op die verkeerde plek en dan versprei daai brand. So dis maar die maatreëls wat ek dink mense in plek moet kry, en ek dink jy moet met jou brandbestrydingsvereniging in verbinding tree, aansluit en seker maak dat jy daai maatreëls voldoen. Hans-Jurie Moolman wat vandag met ons gesels het oor veldbrande en aanspreeklikheid. Goeiemôre kykers, verlede week op die termynmark het witmielies verlewering in Desember se prys met 0,9% gedaal, terwyl geelmielies ook 1,1% goedkoper was. Koringprys is egter 1,1% op. Sonneblomsprys styg steeds verlewering in Desember 2,4% hoër, en dit is as gevolg van lae internasionale voorraadvlakke, en dis die uitvoerpariteitprys wat styg. Sojaboonprys is egter met 2,9% af. Die oliepryse weer in skerp gestyg week op week met 4,2%, en dit is as gevolg van die feit dat die huidige vraag in die wêreld heelwat hoër is as die aanbod, terwyl die OPEC+ lande weier om aanbod vinniger te verhoog as wat hulle ooreengekom het. Huidiglik hou hulle dus by die ooreenkoms om uitset met 400,000 vate per dag elke maand neer te maak, en dit is bietjie minder as wat die wêreld se behoeftes op hierdie stadium is. Die rand het die afgelope week met 0,7% versterk teenoor die dollar, 0,2% verswak teenoor die pond en 0,8% versterk teenoor die euro. Op die 13 Oktober het ons 'n redelike voldag met 3 veilings wat plaasvind op die dag. Die eerste veiling vir die 13 Oktober is II Simmenthalers se 19de produksieveiling. Hierdie veiling word by die Willemrandstad skougronde in die Noordwes-provinsie deur André Kok en Seun aangebied. Die aanbod op die veiling sluit 25 bulle en 35 vroulike diere in. Dan ook op die 13 Oktober hou Freddie Makram Cheroulais sy produksieveiling. Hierdie veiling word deur KLK by die KLK veilingskrale in Kuruman aangebied. En die aanbod op die veiling sluit 26 bulle in. Swartkoek maras en rooipoort poenskoppe hou ook op die 13 Oktober hulle 10de produksieveiling. Die veiling word deur BKB op rooipoort swaarsoek in Kraddock aangebied met Jackie Nel as die afslaer op die dag. Die aanbod op die veiling sluit 22 pons mara bulle, 70 vroulike diere en 40 poenskop merino ramme in. Op die 14 Oktober hou Kreer en LHB Bonsmaras hulle gesamentlike produksieveiling op Waterpas Laagte in Boshoff. Hierdie veiling word deur die vleisentraal Bloemfontein aangebied, en die aanbod op die veiling bestaan uit 60 SP bulle, 50 vroulike diere en 300 kommersiële vroulike diere. Dan op Saterdag die 16 Oktober vind die Prima Genetika Bramaan veiling by Kasteel de Wild in Monimoli plaas. Die aanbod op die veiling sluit 60 vroulike diere en 10 bulle in. Hierdie veiling word aangebied deur André Kok en Seun Limpopo met Paul van Vieren as die afslaer op die dag. Ons sluit dan die week se kalender met G10 Bonsmara Stoet se produksieveiling af, wat op die 19 Oktober op die plaas Lilla Flanders tussen Burgersdorp en Aliwil Noord sal plaasvind. Die aanbod op die veiling sluit 25 SP bulle en 120 vroulike diere in. Hierdie veiling sal deur Vleisentraal P aangebied word met Johan van der Nest as die afslaer op die dag. Opportunities and challenges faced by the storage sector was the theme of Day 2's Agbiz Grain Symposium. And joining me now is the facilitator of that day, Dr. John Purchase. John, yes, during your discussion, what was the most important aspects discussed, and of course the problematic issues as well? Yes, thank you, Lisa. I think firstly one must explain the general perception that the most important panelists had, and the panelists were represented by the farmers, by Derek Matthews, by the Animal Feed Manufacturing Association, Heiko Koster, and the oil processors, Dr. Arab Ridinan, and then also by the millers, because they are the consumers. And all these are clients and role players within the grain value chain, and obviously interact with a grain silo storage
sector, which presented the Congress. So it's very important that we understand how the whole value chain perceives the storage and the handling sector. Generally, very complementary in terms of really world-class system, but there are always areas for improvement. There are always challenges, and we always have to see how we improve and how we become more efficient to be competitive. So that was the general thrust of the discussions. What are those issues that need to be looked at? I think one of them is the quality issue. So the grading issue became quite evident in the discussions, and perhaps relooking at certain grading regulations so that we can have a more differentiated approach and perhaps premiums or incentives for certain qualities. It might be looking at hardness in maize, it might be looking at hectoliter in maize, but also in the oil content in your oil seeds, etc. One of the factors that also came up very strongly is logistics. Logistics in South Africa is under huge pressure. Yeah, of course. The rail network, the ports, etc. And this all feeds into the grain value chain, and that has also pushed up costs, which then undermines our competitiveness. So a number of factors that actually came out, obviously from different angles into this whole value chain, which is quite a complex but a critical value chain to food security and the economy of South Africa. John, the grading regulations that were discussed, why is it necessary to have these, and what would the industry like to achieve through it? Yes, if we listen to what the millers said, is they're looking at hardness, they're looking at hectoliter mass. Hectoliter mass is an indication of the density of the kernel, or actually the starch. Then in the and the higher your hectoliter mass, the greater your extraction, and the more maize meal or wheat flour you can extract from a kernel of maize or wheat. So it's obviously has an economic consideration, because it's the yield that you get from your milling process. So hardness also gives you a greater extraction. So if you look at these aspects, these are the type of aspects, especially in the maize side, that they also want to bring in. In the wheat side, I think these are pretty much covered, because hectoliter mass is already in the wheat grading system. But the big thing is, if there are then price incentives or differentiation in price for these better grades, that obviously also then has to feed back to the farmer, because he must plant the varieties that give you higher hectoliter mass or better hardness, etc. So there's a whole interaction of genotype versus environment in terms of getting to those top qualities. And if you then want to do that, do you then do that through contract farming, or can the agribusinesses with their mass bulk handling facilities, can they manage that grading system and provide that niche product to the client, the miller or the animal feed industry? So the animal feed industry, again, they look for high protein in their maize, while the miller perhaps wants more starch. He wants to degerminate and get the starch out of it. So you've also got to look at what the end consumer wants, and try and differentiate to meet the needs of your client, and this is a worldwide trend, and it comes back to what the consumer wants. So the consumer sends the message back down the value chain. From the consumer, the buyer at the retail, to the miller, to the grain and storage guy, to the farmer, and even back to the seed company. So that communication up and down that value chain is incredibly important, and that was another aspect that came out strongly. I think in every agricultural sector, the consumer is the king. Absolutely. The customer. You have to know. I'm thinking of the carcass competition and why they have it. It's what the consumer wants. Yes, that's at absolutely. the end of the day. Let's talk about the passport system for producers. What exactly is it, and why was it discussed? Yes, I think if you look at what's happening internationally around traceability, again, the consumer is king. So
consumer wants to know where his product comes from. What were the production practices in those products? So looking at traceability and then also looking at what we call GAP, Good Agricultural Practice, which is a global phenomenon now. Basically what is being proposed is that we have a system right through the value chain, a passport system, so that we know that where the grain comes from, how it's produced, that the right chemicals have been used, the right variety. So you're going to basically have a check-off system from the producer right through to the miller, which says this is how it was produced, these are the chemicals that were used, because chemical residues becomes a big thing for the consumer. All these things that we know that good agricultural practice has been followed in producing that grain. As was said, 98% of farmers probably do everything right, but it's just formalizing that system, because this is absolutely the new trend worldwide, and to remain competitive in the global environment, we have to be right up there, even a step ahead. Will there be incentives for the producer? Yes, I think in time it will happen. I think Ari Wessels very clearly said when we imported the white maize, I think from Mexico in the dry years 2015, 2016, and again 2018, 2019, the quality of that maize compared to our maize, there's no comparison. Our maize's quality is generally much better, but we can also still develop the quality and then get a premium, because then we know the miller and the consumer will pay a premium for that maize in the end. It's difficult to quantify those premiums now, but the point is, if you enter a market and your quality is better than your competitor, yours will always achieve a premium above your competitor. That principle is the principle on which we work, and the farmers know that. They know they've got to produce that quality. It guarantees them access to that market. John, who will administer this passport system? Yes, I think it's been mooted, it's been raised. All the administratives and the protocols and everything that of how to manage it will still have to be sorted out. I think it's basically that discussion is only starting, and then we'll see that probably again at the agribusiness node of that value chain is probably one of the key areas, because that's the aggregation model. Everything comes in from the farmers to the grain silo storage industry, and from there it goes out again, it's dispersed. So in that aggregation, because it's very concentrated in bulk, a lot of those type of aspects will probably be managed primarily by them, but not exclusively. It's got to be a passport in the whole value chain. John, thank you very much. Positive day 2 at the Agbiz Grain Symposium. Join us again when we'll have further discussions on the Agbiz Grain Symposium. Verback, shaping the future of animal health. I thought you said you're working from home this week. Yeah, this is one of those digital backgrounds. Very realistic. Sorry, how'd you find better signal in the house? Dave's been downloading these digital backgrounds. Not in yesterday's one. Just gonna log off first. Hey, another digital background. Yep. Ervaar die luksheid van vryheid in die nuwe kragtiger Fortuner.